Okay viewers, next we move on to the topic noun. Okay, noun பெயர்ச்சொல். Okay, தமிழ்ல அதுக்கு என்னன்னா noun அப்படினா பெயர்ச்சொல். Okay, Englishல that is noun is called naming words. Okay, ஒரு person இருக்காங்க. இப்போ உங்களுக்கே ஒரு நேம் இருக்கும் இல்லையா? நேம் இருக்கும். வீட்ல பெட் டாக் இருந்தா நேம் இருக்கும். things. Okay, எதுக்காக நேம் பண்றாங்க? First alphabetization பண்ணோம் இல்லையா? So sorting out the things depending upon the starting letter, that is we have already discussed the topic alphabetization. Next we move on to the topic noun. Okay, பெயர்ச்சொல். So naming இருந்தா தான் என்ன பண்ண முடியும்? அதோடைய call for பண்ணலாம். Then அது என்னன்னு அதுக்கு ஒரு நேம், ஒரு பெயரோ, ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன். ஓகே, இப்போ உங்களுக்கு இருக்கும் இல்லையா, ஒரு பர்சனை சொல்கிறேன்னா என் ஃப்ரெண்டு. இப்போ உங்கள் இருக்க நீங்கள் டாலாக இருக்கீங்க, ஷார்ட்டாக இருக்கீங்க, அந்த மாதிரி சொல்லுவோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணும், உங்களுக்குன்னு ஒரு நேம் இருக்கணும். நேம் இருந்தாலும் கூப்பிட முடியும். ஓகேவா, உங்கள் நேம் இருந்ததுன்னா நேம் சொல்லி கூப்பிடுவாங்க இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் நவுன். ஸோ நெக்ஸ்ட் we move on to the topic noun. What is noun? Naming words is called noun. Okay, so N-O-U-N, that is topic naming words are called noun. Okay, that is naming of persons. Okay, persons, places, animals and things, anything else. Okay, naming means what? என்ன பேருனா என்னது? Okay, so பெயர்ச்சொல். பெயர்ச்சொல்ங்கிறது பர்சன்ஸாக இருக்கலாம். பர்சன்ஸ்னா யார் யார்? ஓகே, நபர்கள், பீப்புள். பர்சன்ஸ் மீன்ஸ் பீப்புள். அப்பா, அம்மா, நம்மளோட ரிலேஷன்ஷிப்பு, ஃப்ரெண்ட்ஸு, ஓகே, டீச்சர், டாக்டர், அந்த மாதிரி பர்சன். ஓகே, அவங்க எல்லாம் என்னது? நேமிங் ஆஃப், தட் இஸ் நவுன், நேமிங் ஆஃப் பர்சன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் நேமிங் ஆஃப் பிளேசஸ். ஓகே, ஒரு நபர் சொல்கிறோம். தென் அதுக்கப்புறம் என்னது? இப்போ நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க? பிளேஸ் கேட்போம் இல்லையா, ஊர், எங்கள் ஊர் எது? உங்கள் ஸ்கூல் எங்கே இருக்குது? ஓகே, நீங்கள் எந்த ஊரில் இருக்கீங்க? உங்கள் தாத்தா எந்த ஊரில் இருக்காங்க? உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எந்த ஊரில் இருக்காங்க? ஓகே, உங்கள் ஸ்கூல் எங்கே இருக்குது? ஹாஸ்பிட்டல் எங்கே இருக்குது? ஸோ அந்த பிளேசஸ் இருக்கு இல்லையா, ஹாஸ்பிட்டல், சிட்டி. ஓகே, அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் எங்கே வாங்குவீங்க? ஓகே, சிக்கானா எங்கே போவீங்க? ஓகே, தட் இஸ் டினோட்டிங் பிளேசஸ். ஸோ noun means naming of places, naming of person, naming of places, and another one naming of things. Things na nama vachirukka. Okay, I am writing with my pen. Okay, I am writing. What is used by for writing? Pen. That is the thing. Okay, அந்த மாதிரி பொருட்கள். இப்போ my mother cut vegetables with knife. Okay, cutting vegetables with knife. கட் பண்ணாங்க. எதனால? நைஃப், கத்தியை வச்சு அம்மா வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க? கட் பண்ணாங்க. ஸோ தட் இஸ் திங். தட் ஸ்பெசிஃபிக் திங் இஸ் ஆல்சோ கால் noun. ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் person, place, things, and next one is animals, also called noun. Naming words are called noun. That is person, places, things, and next one is animals. Animals சொல்றோம் இல்லையா, விலங்குகள். Okay, my pet dog is Jimmy. Okay, dog, that is animal. That is also called noun. So naming words of person, places, things and animals, which is called noun. Okay, so let me see some persons. Okay, persons. Okay, let me see persons na yaar sollala. First namalku first father, mother, that means persons. Okay, all these called what is noun. The first father. Okay, next one is mother. Okay, and teacher. Okay, next one is friend. Friend, friend, நண்பர்கள் சொல்லுவோம் இல்லையா, அப்பா, அம்மா, டீச்சர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டாக்டர். ஓகே, then nurse,
Okay, headmaster, school headmaster, principal. So that is some of the examples of persons. Okay, so many. You have milkman, okay, carpenter, tailor, teacher, cook. Okay, that's the kind of persons. All these under the classification of noun. இதெல்லாமே என்னது noun தான். persons அதாவது நபர்கள் யாரெல்லாம் குறிக்குதோ people எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, people எல்லாம் வரவங்க எல்லாமே என்னது noun தான். father அப்பா அம்மா, டீச்சர்னா ஆசிரியர், ஃப்ரெண்ட்ஸ் நண்பர்கள், டாக்டர் மருத்துவர், நர்ஸ்ங்கிறவங்க ஹெல்பிங் ஸ்டாஃப். ஓகே, அண்ட் ஹெட்மாஸ்டர் ஸ்கூல் ஹெட்மாஸ்டர், பிரின்சிபல் அவங்க எல்லாம் என்ன வருவாங்க noun under the category of persons. இதில் அது வந்துடும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு you see the places. Okay, naming words, that means places also called noun. Okay, so places means what? That is school. Okay, school. Next, hospital. And next one, where we worship, temple. Temple. Okay, church. Okay, then hotel. Okay, park. Okay, zoo. Understand, children? புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? That is the places. These also called noun. Naming of persons, naming of places. Both these under the category noun. And next one is things. Okay. Okay, materials used by us. Things ங்கிறது நம்ம என்னென்னலாம் யூஸ் பண்றோம். So for writing, pen எழுதலாம் இல்லையா? pen. Okay, and book. Okay, and table. Okay, for cooking, mothers use knife, katti. And what this next one, kitchenware, that is furnace, aduppu, like this. Okay, and things like car for transport, bicycle, anything. So all these non-living things, these are living things. Okay, observe this, both this non-living things. Okay, pen, book, table, knife, furnace na kitchen, aduppu, car, bicycle, all these things under the category comes under the category noun. Okay, children, புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? things. And next one, that is animals. Okay, விலங்குகள். அது எல்லாமே என்னது under the category comes under the category of noun. அது பெயர்ச்சொல். So simply naming words, that is person, place, things, and finally the animals. What are the animals? Dog, cat, okay, horse, fish, okay, donkey, birds. So these are animals. So all these noun, okay, naming of persons, places, things and animals. Okay, dog, cat, horse, fish, that is these are domestic animals, and fish one is the water animal. Okay, aquatic animal. So all these kind of things. So remember this under the noun category, பெயர் சொல்ல வரக்கூடிய person. இது வந்து பிளேசஸ்னா இடங்கள் இல்லையா? நம்ம யூஸ் அதாவது நார்மலாக நம்மளுடைய நியர்பை சரௌண்டிங் நியர்பை இடங்கள்லாம் என்னென்ன, ஸ்கூல், ஹாஸ்பிட்டல், உங்களுக்கு இந்த இதுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எந்தெந்த இடம், ஹோட்டல், சர்ச், இது வந்து வர்ஷிப் வழிபாட்டு இடங்கள். திங்ஸுங்கிறது நம்ம என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறோம்.
and animals வந்து ஜென்ரலாக டொமஸ்டிக் நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய வைல்ட் அனிமல்ஸ் ஆர் எனிதிங். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் நவுன். இதான் பெயர் சொல். தமிழில் நவுனுக்கு இன்னொரு இது வந்து பெயர் சொல். நவுனோட இது வந்து எழுதிக்கோங்க, பெயர் சொல். Okay children, so write down this and observe this. What is noun? Naming of person, places, things and animals.